Hi everyone, welcome to Impact Academy. So today let us look at economy. So ఎకనామీలో మనం మామూలుగా గ్రూప్ 2 చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద సిలబస్. సో టుడే లెట్ us look at అగ్రికల్చర్. స్పెసిఫిక్ గా అగ్రికల్చర్ లో ఈ ఎంఎస్పి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైసెస్, పాలసీ ఇష్యూస్, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఓకే, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లెట్ us see. సో టాపిక్ వైజ్ పీడిఎఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొన్ని రోజులు చూద్దాం. అండ్ ఇన్ జనరల్ ఎకనమీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్. సో ఎకనామిక్ సర్వే బడ్జెట్ తో పాటు ఫండమెంటల్స్ కూడా మనకి స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. ఓకే, సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ కమిటీ ఏపీఎంసీ. ఏపీఎంసీస్ మీద ఫ్రీక్వెంట్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఇన్ జనరల్ అగ్రికల్చర్ అనగానే ఇట్స్ ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ స్టేట్ సబ్జెక్ట్. మనకు మామూలుగా పాలిటీలో కూడా సెంట్రల్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కంకరెంట్ లిస్ట్ లో అగ్రికల్చర్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఇన్ ద స్టేట్ లిస్ట్. సో ఏపీఎంసీ ఇస్ ద స్టాట్యుటరీ మార్కెట్ కమిటీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా ఇట్స్ రాంగ్ అని మీరు ఇక్కడ క్యాచ్ చేయగలరు. ఎందుకంటే ఏపీఎంసీ అనగానే ఫస్ట్ మీకు గుర్తు రావాల్సింది స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో స్టాట్యుటరీ, కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, ఇవన్నీ క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీ, రెగ్యులేటరీ బాడీ, ఇవన్నీ అందరికి ఐడియా ఉన్నాయనుకుంటా. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అంటే ఇట్ షుడ్ బి మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ స్టాట్యుటరీ అంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ బ్యాకింగ్ ఆఫ్ యాక్ట్. సో మనకి ఏపీఎంసీ యాక్ట్ అని ఉంది. ఓకే, అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ మార్కెటింగ్ కమిటీ యాక్ట్ ఉంది. సో ఇట్స్ అ స్టాట్యుటరీ బాడీ. సో ఇట్స్ అ స్టాట్యుటరీ బాడీ, బట్ ఇట్ ఈస్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్, నాట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. And APMC acts provide that first sale in the notified agricultural commodities produced in the region can be conducted only under the aegis of the APMC by the farmer producer. సో మామూలుగా మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటామో, సో APMC Act provides that first sale in the notified agricultural commodities such as cereals, ఓకే, చిరుధాన్యాలు, పల్సెస్ కానీ, ఎడిబుల్ ఆయిల్ సీడ్స్ అన్ని, ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్. సో ఆ నోటిఫైడ్ ఏరియాలో ప్రొడ్యూస్ చేసినవన్నీ కూడా ఆ పర్టికులర్ ఏపీఎంసీ అండర్ లోనే ఫస్ట్ సేల్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు అందుకే మనకి రీసెంట్ గా వచ్చిన ఫార్ములాస్ లో కూడా దే ట్రై టు చేంజ్ దిస్, బట్ డ్యూ టు ప్రెషర్ ఫ్రమ్ సో మెనీ సెక్షన్స్ దే కుడ్ నాట్ డూ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఆ ఫార్మర్ ఏంటంటే ఆ నోటిఫైడ్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఈ క్రాప్స్ అన్ని కూడా ఆ పర్టికులర్ ఏపీఎంసీ మార్కెట్స్ లోనే సేల్ చేయాలి, బయటికి వెళ్ళి సేల్ చేయడానికి అవ్వదు. తర్వాత అక్కడ నుండి మీడియేటర్స్ వాళ్ళు పర్చేస్ చేసి బయటికి వెళ్ళి సేల్ చేయొచ్చు, కానీ ద ఫస్ట్ సేల్ హ్యాడ్ టు బి డన్ ఇన్ ద నోటిఫైడ్ ఏపీఎంసీ. ఓకే, సో బట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ వన్ వే, అంటే ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద ఫార్మర్, ఓకే, ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్స్, ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత రెగ్యులేటింగ్ ప్రైసెస్. సపోజ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ స్మాల్ ఫార్మర్, ఓకే, ఒక లార్జ్ కార్పొరేట్ తోటి హీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు నెగోషియేట్. సో ఈ మనకి ఇదంతా కూడా గవర్నమెంట్ రెగ్యులేటెడ్ కాబట్టి ఏపీఎంసీ, ఈ అగ్రికల్చర్ మండీస్, ఇవన్నీ కూడా దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రైసెస్. అండ్ ఆ మార్కెట్స్, ఆ మండీస్ కి మన రైతు బజార్లు అవి ఉంటాయి కదా, దెర్ ఇస్ అ ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఓకే, అండ్ నో మాల్ ప్రాక్టీస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో అగైన్ APMC is a system of regulated markets in India that regulate agricultural produce and livestock. So మనకి currently there are about 2477 APMCs and 4843 sub markets. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోలేం, కానీ జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దట్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు 2500 APMCs ఉన్నాయని రఫ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకి ఎన్ని గ్రామ పంచాయతీస్ ఉన్నాయంటే 2,50,000 అని రఫ్ గా చెప్తాం, ఓకే, ఇన్ ఇండియా. సో అలాగా సమ్ నెంబర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు రిమెంబర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఏపీఎంసీ ఇస్ స్టాట్యుటరీ మార్కెట్ కమిటీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో దిస్ ఈస్ రాంగ్. అండ్ ఇక్కడ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ దట్ ఫస్ట్ సేల్ ఇన్ ద రీజన్ కెన్ బి కండక్టెడ్ ఓన్లీ అండర్ ద ఏపీఎంసీ. ఇక్కడ వరకు కరెక్టే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బై ద ఫార్మర్ ఆర్ ద ప్రొడ్యూసర్. అక్కడ మీకు ఇట్ ఈస్ త్రూ ద లైసెన్స్డ్ కమిషన్ ఏజెంట్స్. సో యాక్చువల్గా ఈ ఏజెంట్స్ చేస్తున్న ధర్నాలు వీటి వల్లే మొన్న ఫార్ములాస్ ఎక్కువగా వెనక్కి వెళ్ళడం జరిగాయని అందరూ చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట, బికాస్ దీస్ ఏజెంట్స్ విల్ లూజ్ బిజినెస్. సో ఎనీవే ఇక్కడ లైసెన్స్డ్ కమిషన్ ఏజెంట్స్ ద్వారా ఈ ఏపీఎంసీలో ఈ ఫస్ట్ సేల్, ట్రై టు రిమెంబర్ దట్ ఆల్సో, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ సేల్, ఫర్దర్ సేల్స్ వేరు, బట్ ద ఫస్ట్ సేల్ ఆఫ్ ద నోటిఫైడ్ అగ్రికల్చరల్ కమోడిటీస్, ఇట్ కెన్ బి సీరియల్స్, పల్సెస్, ఎవ్రీథింగ్, that has to be done in the APMC by the licensed commission agents. So in this case both are wrong. Okay, so which of the following has the function of recommending to the government minimum support prices for various commodities? సో ఎంఎస్పి అనేది చాలా కరెంట్ టాపిక్, ప్రతిసారి మనకి ఫ్రీక్వెంట్ గా న్యూస్ లో ఉంటుంది. సో ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఎంఎస్పి ట్రై టు రిమెంబర్. సో మనం చూసుకుంటే
the government of India sets the MSP, minimum support price, for 22 mandated agricultural crops based on the recommendation of Commission for Agricultural Costs and Prices, CACP. సో ఈ అగ్రికల్చరల్ కాస్ట్స్ అండ్ ప్రైసెస్ డిసైడ్ చేసే కమిషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇచ్చిన రిపోర్ట్ బేస్ మీద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెట్స్ ద ఎంఎస్పీ ఫర్ 22 mandated crops. Okay, try to remember that and try to remember this minimum support price for wheat. Okay, 24-25 తర్వాత this MSP will be given for both crop seasons. And see, after considering the recommendations of CACP, government announces minimum support prices for agricultural commodities each year in both crop seasons, అంటే ఖరీఫ్ అండ్ రబీ. ఓకే, మనకి రైస్ ఖరీఫ్ సీజన్ లో వచ్చినప్పుడు, వీట్ రబీ సీజన్ లో వచ్చినప్పుడు రెండింటికి కూడా మనకి ఎంఎస్పీ అనేది ఇస్తుంది ఫర్ అగ్రికల్చర్ కమోడిటీ. ఈచ్ ఇయర్ 2 times వస్తుంది మనకి 2 crop seasons లో. సో రఫ్ గా ట్రై టు రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ టు, అగ్రికల్చర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. సో బేసిక్ అట్లీస్ట్ ప్యాడీకి ఎంత 2300, వీటికి ఎంత 2275. సో అప్రాక్సిమేట్ గా అట్లీస్ట్ ఒక 2300 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటుంది ఎంఎస్పీ అనేది అందరికీ తెలియాలి. అండ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వీట్ అండ్ ప్యాడీ. అలాగే దేర్ ఆర్ 22 mandated అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్. ఇది కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ సమ్ టైమ్స్ ఎంఎస్పీ సబ్సిడీ సపరేట్లీ. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేదే కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ సపరేట్ గా కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో కిరోసిన్ మీద సబ్సిడీ తీసినా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కిరోసిన్ సబ్సిడీ అనేది కొన్ని రోజులు ఇచ్చారు. ఐ థింక్ ఇప్పటికీ ఇస్తున్నట్టున్నారు. సో దట్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ పల్సెస్ చూసుకుంటే ఎంఎస్పీ ఫర్ పల్సెస్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజింగ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఓకే, సో ఎంఎస్పీ ఎంత 6000 నుండి 7550 అయ్యింది. సో మనకి ద ఎంఎస్పీ ఆన్ రైస్, మనకి అందరికీ ఏంటంటే రైస్ వీట్ మీద ఎంఎస్పీ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా న్యూస్ లో ఉంటుంది. సో రేపొద్దున ద ఎంఎస్పీ ఫర్ ప్యాడీ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అంటే ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై నో. ఓకే, ఎంఎస్పీ ఫర్ వీట్ అండ్ ప్యాడీ ఇస్ నాట్ ద హైయెస్ట్. పల్సెస్ కి 7550 ఉంది. ఆయిల్ సీడ్స్ కి 9267 ఉంది. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ట్రై టు రిమెంబర్ అప్రాక్సిమేట్లీ. సో రైస్ వీట్ కి ఏంటంటే అరౌండ్ 2300 ఉంది, పల్సెస్ కి 7000 ఉంది, అయితే ఆయిల్ సీడ్స్ కి 9267 ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ సపోజ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ దే సే ద అమౌంట్ స్పెంట్ ఫర్ ఎంఎస్పీ ఈస్ హైయెస్ట్ ఫర్ ప్యాడీ ఆర్ వీట్ అంటే మేబీ దట్ కుడ్ బి ట్రూ. ఎందుకంటే మీకు రైస్ వీట్ అనేది ప్రొడక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వింటాల్స్ ఎన్ని టన్స్ లో ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం పల్సెస్ ఆయిల్ సీడ్స్ అనేది ప్రొడక్షన్ రిలేటివ్లీ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఓవరాల్ ప్రైస్ చూస్తే మీకు రైస్ అండ్ వీట్ కి ఎక్కువ ఉండొచ్చు బికాస్ దే ఆర్ ద టాప్ మోస్ట్ ప్రొక్యూర్డ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. బట్ ఇన్ జనరల్ గా పర్ క్వింటాల్ అంటే 100 tons కి ఎంఎస్పీ మీరు చూసుకుంటే రైస్ కి వీటికి 2300, వీటికి 2275, పల్సెస్ కి 7550 అండ్ ఆయిల్ సీడ్స్ కి 9267. ట్రై టు రిమెంబర్ రఫ్లీ. Okay, so which of the following is the function of recommending the government minimum support prices? This is the Agricultural Cost and Price Commission. పేరులోనే ఉంది మనకి. ఓకే, కాస్ట్ అండ్ ప్రైస్. సో దిస్ ఆల్సో వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్. ఓకే, సో marginal farmer means the farmer cultivating as owner or tenant or sharecropper agricultural land up to 2.5 hectares, which is wrong. మనం మార్జినల్ చూసుకుంటే బిలో 1 hectare అని, బిలో 1 hectare ఉంటే మార్జినల్ ఫార్మర్, 1 to 2 hectare ఉంటే స్మాల్ ఫార్మర్. ఓకే, 2 to 4 hectares అయితే సెమీ మీడియం, 4 to 10 అయితే మీడియం, లార్జ్ అంటే 10 hectares అండ్ అబోవ్. సో మనకి ఇండియాలో మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఆక్యుపై ద హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్. ఏంటంటే ఆర్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ ఆర్ హైలీ ఫ్రాగ్మెంటెడ్. ఈ లార్జ్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ వెరీ లెస్. ఓకే, సో మార్జినల్ ఫార్మర్ తర్వాత ఫార్మర్స్ లో 3 types ఉంటారు. ట్రై టు రిమెంబర్. వన్ ఇస్ ద ఓనర్, or there can be a tenant, or there can be a sharecropper also. Okay, so marginal ante up to 1 hectare, not 2.5. Small ante మనం ఎంత చూసాం, up to 2 hectare, not 2.5. Okay, 2.5 to 5 అన్నాడు. No, it is 1 to 2. Try to remember, very important. Okay, 1 hectare వరకు మార్జినల్. ఓకే, 2 hectare వరకు స్మాల్, తర్వాత లార్జ్ అంటే మోర్ దెన్ 10. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, అదర్ ఫార్మర్ మీన్స్ ఫార్మర్ కల్టివేటింగ్ మోర్ దెన్ 5. No, it is more than 10. Large ante 10 hectare and above.
So lately the union government has increased the minimum support price so that farmers will get 50% more on their production cost. ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ కాంప్రహెన్సివ్ కాస్ట్. సో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇప్పుడే మనం చూస్తాం కదా, రైస్ కి ప్యాడీకి 2300, 2275, ఆయిల్ సీడ్స్ పల్సెస్ అవన్నీ చూసాం, 6000, 7000 అది ఉంటుంది, 9000 లెవెల్లో పల్సెస్ ఆయిల్ సీడ్స్ ఎక్సెట్రా అవన్నీ చూసాం. సో రీసెంట్లీ యూనియన్ గవర్నమెంట్ has increased the minimum support price so that farmers will get 50% more on their production cost. Now what is production cost? సో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అంటే యాక్చువల్ పెయిడ్ అవుట్ ఆన్ సీడ్స్, ఇరిగేషన్ అండ్ అన్పెయిడ్ ఫ్యామిలీ లేబర్. సో సీడ్స్ కొనడానికి ఎంత అయింది, ఇరిగేషన్ చేయడానికి ఎంత అయింది, తర్వాత ఆ ఫ్యామిలీలో ఎవరైతే పని చేశారో వాళ్ళకి ఒక జీతాలు ఇస్తే ఎంత అవుతుంది, ఆల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. నో వాట్ దే వాంట్, ఐ మీన్ వాట్ ద ఫార్మర్స్ అండ్ అదర్ ఎక్స్పర్ట్స్ దే ఆర్ సజెస్టింగ్ ఈస్ టు గో ఫర్ ద కాంప్రహెన్సివ్ కాస్ట్. సో కాంప్రహెన్సివ్ కాస్ట్ అంటే ఈ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తో పాటు, అంటే సీడ్స్, ఇరిగేషన్, అన్పెయిడ్ ఫ్యామిలీ లేబర్ తో పాటు ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్గోన్ ఆన్ ల్యాండ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. సపోజ్ మనం ఒక దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ని మనం అక్కడ వ్యవసాయం కాకుండా మనం రెంట్ కి ఇస్తే మనకు వచ్చే రెంట్ కూడా కలపమని చెప్తున్నారు. సో అలా అయితే ఫార్మర్ కి కొంచెం ఎక్కువ మనీ వస్తుంది. బట్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఓన్లీ, నాట్ ద కాంప్రహెన్సివ్ కాస్ట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ కాంప్రహెన్సివ్ కాస్ట్? కాస్ట్ ఆన్ సీడ్స్, ఇరిగేషన్ అండ్ అన్పెయిడ్ ఫ్యామిలీ లేబర్. సో ఇప్పుడు కూడా ఒక క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి, దానికి ఆన్సర్ ఏంటి అని మాత్రమే చూడద్దు, దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో అంతా కూడా ట్రై టు గ్రాస్. ఓకే, రేపు పొద్దున ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ గురించి అడగచ్చు, దెన్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. ఎనీవే, కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ మీద 50% మోర్ మనకి ఇస్తున్నారు. సో అక్కడ 100 రూపీస్ ఖర్చు అయితే మనకి ఎంఎస్పి అనేది మనకి 150 రూపీస్ ఇస్తారు. ఓకే, సో consider the following statements about the mega food park scheme. So mega food park scheme చూసుకుంటే state government entities and cooperatives are required to form a separate special purpose vehicle for implementation of mega food park project. So the mega food park project is implemented by a special purpose vehicle. ఇప్పుడు కూడా ఒక ఎస్సీజెడ్ కానీ లేదా ఒక సపరేట్, లేదా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ డెవలప్మెంట్ కానీ, అమరావతి డెవలప్మెంట్, ఇట్లాంటివి కూడా ఒక స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అనేది మనం పెట్టుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఆర్డి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక రకంగా చూసుకుంటే స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్ కింద చూసుకోవచ్చు. అఫ్కోర్స్ సిఆర్డి అనేది యాక్ట్ కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ స్టాట్యూటరీ బాడీ. సో దిస్ మెగా ఫుడ్ పార్క్ అనేది చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ త్రూ ఎ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ యాజ్ అ బాడీ కార్పొరేట్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్. సో దీన్ని ఒక కంపెనీస్ యాక్ట్ కింద ఒక బాడీ కార్పొరేట్ కింద రిజిస్టర్ చేసుకుంటాం. Okay, it's not a statutory body or it's not a constitutional or regulatory body. It's like a more like a company, ఈ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద మెగా ఫుడ్ పార్క్. సో మనకి ఎస్ఎస్ ఎట్లాగే ఆ మెగా ఫుడ్ పార్క్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్, కలెక్షన్, ప్రొక్యూర్మెంట్, సేల్స్ అవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి. However, state government entities and cooperatives are not required to form a separate SPV for implementation. Okay, సో కంపెనీస్ యాక్ట్ కింద ఏదైతే స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ మనం పెడతామో దట్ ఈస్ ఇనఫ్. సపరేట్ గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఎప్పుడు కూడా ఎస్పీవి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మామూలుగా కూడా మనం చూసుకుంటే ఈ ఎస్సీజెడ్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ సెంట్రల్ బాడీస్, ఎందుకంటే దే నీడ్స్ టు బి అ సర్టెన్ యూనిఫార్మిటీ. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంటే కూడా అదొక సపరేట్ బాడీ కిందనే ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా మోర్ ఆర్ లెస్. సో ది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్. విత్ ఎ వ్యూ టు ప్రమోట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ మెగా ఫుడ్ పార్క్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ has covered mega food park under infrastructure category, which is true. Okay, so మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కేటగిరీ కింద పెడితే మనకి ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ స్టాంప్ డ్యూటీ మీద రీఇంబర్స్మెంట్స్ కానీ లేదా సబ్సిడీస్ కానీ, ఇలాంటి పవర్ రేట్ రూపీస్ 1 per unit, ఇలా చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీకి. సో రీసెంట్లీ ద మెగా ఫుడ్ పార్క్స్ కూడా దే హ్యావ్ బీన్ బ్రాట్ అండర్ ద infrastructure category by the Ministry of Finance. Okay, so in this particular case option 2 is the right answer. Okay, so we have seen 4 to 5 questions. In the next session we'll continue with the further topics. Thank you.